Om Shanti Shanti Shanti. Amen. Possiamo chiedere a tutti di spegnere il telefono oppure di mettere sulla modalità. Please turn off your phones or turn on the airplane modality. Buongiorno tutti. Good morning, everyone. It's lovely to be here with you all. And before we begin, I'd like to do what we've been doing throughout this week. Which is to place our fingers at the point between the eyebrows. See the light. Look for the light. And feel the joy. See the light. Feel the joy. See the light, feel the joy. Om, Amen. Put your hands down. It's a beautiful practice, isn't it? People have been, I hope. In the autobiography of a yogi, Master, in the chapter, The Law of Miracles, Master talks constantly about light in that chapter. And in one part, he tells the story of being in a movie theater watching a newsreel that they used to do in those days. And he was seeing news footage of war. And his heart was very heavy seeing these pictures. And later he said that he was talking to Divine Mother and said, why do we have to have war? Why do people have to suffer? And instantly he saw pictures of war much, much worse than he had seen in the newsreel, in the film. But he also heard, as Master says, a divine voice talking to him as these pictures played out. If there was no darkness, we couldn't have creation. Life is only a play of chiaroscuro. Is that correct? Chiaroscuro? Chiaroscuro, that's it. We say that in English too. It's a play of light and shadow, light and dark. And so the shadow is necessary to show the light. And the shadow compels us to keep on looking for the light. Death is not real. Pain is not real.
Only the light of God is real. Solo la luce di Dio è vera. And when we die, we understand this truth. Quando moriamo, comprendiamo questa verità. It's a very sweet story to read, È una storia molto dolce di leggere, because here you have a master asking Divine Mother, why do we have to suffer? perché si tratta di un maestro che chiede alla Madre Divina perché dobbiamo soffrire. We are in good company if a master is asking that of God. Siamo noi in buone compagnie se pure il maestro fa questa domanda a Dio. But the point is that we are all beings of light. Però il punto è che noi siamo tutti esseri di luce. And everything we do to find joy, pleasure in life is propelled by our desire to be and live and be one with that light. E tutte le cose che facciamo cercando la felicità, cercando i piaceri nella vita, è un riflesso di questo desiderio dell'anima di trovare la luce. In the same chapter, I think he might even start the chapter with this story, Master. Nello stesso capitolo c'è un'altra storia, forse all'inizio del capitolo. There are 3 men who are monks living on an island, Catholic apparently. Ci sono dei uomini, monaci cattolici che vivono sull'isola. And they have been so isolated for so long that they've created their life. E sono isolati da così tanti anni che loro hanno creato la propria stile di vita. And pilgrims come and visit them periodically. And E ogni tanto i pellegrini vengono a trovarli. they have a prayer that they repeat. E hanno una preghiera che ripetono sempre. We are 3, you are 3, God bless us. Noi siamo 3, tu sei 3, che Dio ci benedica. Now, this was not a very orthodox prayer, Questo non è una preghiera ortodossa. and word got back to the church. E gli ufficiali della Chiesa hanno sentito di questo. So one day a bishop arrives to put them in order. Quindi un giorno arriva il vescovo per metterli in posto. So he has them say their prayer, and then he teaches them the proper prayer to pray. E lui chiede a loro cos'è la loro preghiera e poi li insegna le preghiere comuni della Chiesa. And so at some point he leaves the island. He's in a boat on the ocean going back to the mainland. E dopo questo lui parte in una barca per ritornare To the main, oh, yeah, see. And he sees a great light coming from the little island across the water. e improvvisamente guardando indietro vede una grande luce che viene dall'isola sopra l'acqua. And when the light arrives at the boat, he sees that it's the 3 monks who have just run across the water to catch up with the boat. E questa luce arriva alla barca e lui capisce che sono 3 monaci che stanno correndo sopra l'acqua. And they say, Bishop, we forgot the prayer you taught us. Please remind us what you said. E loro dicono, Signore Vescovo, abbiamo dimenticato la preghiera che ci ha insegnato. Le preghiamo di insegnarci di nuovo. So, of course, the bishop understood something much more profound was going on here and said, keep praying your prayer, it's okay. And the great light went back to the island. E ovviamente il Vescovo ha capito che c'era qualcosa di più profondo in questi uomini e ha detto, continuate a fare come avete sempre fatto e loro ritornano all'isola. Light has always been a profound part of the reality of God and Spirit. La luce è sempre stata una parte profonda della realtà di Dio e dello Spirito And of elevation of consciousness. della elevazione della coscienza. I read a book quite a while ago now, Ho letto un libro tanto tempo fa
called And There Was Light. che si chiamava Tu la luce, It's written by a Frenchman, scritta da un uomo francese, Jacques Lucien. Jacques Lucien. Jacques Lucien. Giacomo, sì. And he, when Jacques was 8 years old, well, first of all, he lived in Paris, and he lived with very liberal, aware parents. That's all right. e lui era vissuto in Parigi e aveva i genitori molto coscienti e aperti. And when he was 8 years old, he had a very serious accident and he lost his sight completely. Lui quando aveva 8 anni ha subito un incidente grave e ha perso la vista. And his parents sent him at that point to a very special school for blind people. E i suoi genitori li hanno mandato a una scuola speciale per persone cieche. And after he'd been there a few months, he came back to his parents and he said, I don't want to be at that school. E dopo qualche mese lui è tornato ai genitori e ha detto non voglio essere a quella scuola. And his parents said, why? E i genitori gli hanno chiesto perché. And he said, they treat me as if I'm, well, first of all, as if I'm handicapped, but in a way that was not helpful. E lui ha detto che mi trattano come una persona handicappata, ma in un modo che non è utile. And he said, they're afraid of my blindness, E lui ha detto loro hanno paura della mia cecità and they make me afraid. e creano questa paura anche in me. So he lived with his blindness and experiencing what it meant to him. E quindi lui ha vissuto con questa cecità e ha capito il suo significato per lui. And he says some incredibly profound things about light. E lui ha scritto delle cose molto profonde riguardo la luce. Because he said in the beginning, everything was dark, and I was afraid because I couldn't see anymore. E lui ha detto all'inizio era tutto buio e avevo paura perché non potevo vedere. So when it was dark, when there was no light, there was fear. Quindi quando c'era buio, la mancanza di luce, c'era paura. And when there was fear, the world was not friendly. E quando c'era la paura, il mondo non era un posto amichevole. He said he bumped into things more. He tripped, he had accidents. Ha detto che molto spesso si è inciampato sulle cose e aveva degli incidenti. And slowly, he began to develop the insistence of resisting the fear. E piano piano lui ha sviluppato una resistenza contro la paura. And when he did that, he began to see light. E quando ha fatto questo ha iniziato a vedere la luce. And the more light there was, of course, the darkness faded away. E più che c'era la luce, più che il buio si è ritirato. And the more the light came, the less fear he had. E più luce che è venuta, meno paura c'era. And the less fear he had, what came with the light was joy. E quando la paura si è diminuita, è venuta anche una grande gioia insieme alla luce. The more the joy came, the more light he saw. Più gioia c'era, più ha visto la luce. And he said, then it was as if the world moved out of my way. E ha detto che allora sembrava che il mondo si è spostato per fare spazio per me. He didn't trip. He didn't bang into things. It was like the world stepped aside so he could come through. Non si è inciampato più e
ringrazio per lui. fear, darkness, light, joy. Paura, buio, la gioia, la luce. Not only light and joy, but connection to everything. E non ha sentito solo la luce e la gioia, ma anche un collegamento con tutto. He said that once he was waiting for someone and he was leaning on a building. Ha detto che una volta stava aspettando qualcuno e si è appoggiato a un edificio. And he said, I realized that as I was leaning on the building was also leaning on me. E lui ha detto, aveva la sensazione che mentre lui si è appoggiato all'edificio, l'edificio si stava appoggiando a lui. We were connected, we were friends. C'era un collegamento, erano amici. So later in his life, he was 17. Quando aveva 17 anni, He became part of the French resistance during World War II. durante la seconda guerra mondiale, lui è diventato parte della resistenza francese. And what they used him for, a blind man, E loro hanno utilizzato questo uomo cieco was to read the people that came to be part of the French resistance. Per leggere le persone che si sono presentati per fare parte della resistenza. He would just sit in a corner of the room, Lui si è messo in un angolo della stanza and the people would be asking the person that has come to be a part of things questions. e i suoi colleghi hanno fatto delle domande a queste persone che si sono presentate. And he would know if they were lying, he would know if they were telling the truth. E lui sapeva se stavano dicendo la verità oppure stavano mentendo. He would know who was there to undermine or betray. Poteva capire se c'era qualcuno che voleva tradirli, And who was there to help, to serve. e invece chi era lì proprio per servire e per aiutare. His capacity to live in the light and feel joy gave him these powers. I mean, there's no other word for it. To be able to see, feel, read people. E la sua capacità di vivere nella luce e nella gioia gli ha dato questo potere di poter veramente leggere, percepire la parte più profonda delle persone. It's our birthright to be living now in the light. È il nostro diritto di nascita di vivere ora nella luce. And with that comes joy. E con questo viene la gioia. About 6 months ago, I had an accident. Circa 6 mesi fa ho fatto un incidente And had been living with pain and challenge for that time. e per tutti questi mesi ho vissuto con il dolore e tante sfide. And the power of pain to pull us down is very, very strong. Physical pain, emotional pain, any kind of pain. Il dolore sia fisico che emotivo ha un potere di portarci giù. But one of the things that I learned through this process is the difference between fear and suffering. Ma una delle cose che ho imparato in questo periodo di difficoltà era la differenza tra la paura e la sofferenza. Suffering is a depressing, heavy, dark thing. La sofferenza è una cosa che ci fa depressi, è buio, ci porta, è pesante. And when we allow that to go on, it just gets heavier and darker and deeper. E se permettiamo questa di continuare, diventa sempre più pesante, buio e heavier, darker e più profondo. And
One of the things that I noticed when I prayed, when I meditated, E una cosa che ho notato era quando pregavo e quando meditavo, I could feel that lifting. sentivo che questa esperienza si è elevata And you stop and then it tries to get you again. e alla fine mi ha cercato di aggrappare di nuovo. But we don't have to add, oh, this is awful. Why do I have to suffer like this? It's such a challenge. Why me? That's the part that adds the suffering. E quando ci lamentiamo, quando ci diciamo ma sto così male perché deve succedere a me questa cosa, questa aumenta la sofferenza. So with meditation and prayer, the light comes on. No, we're not going to go there. We're not going to go that far down. We're going to stay here or go up. E con la meditazione e la preghiera e come prendiamo controllo di questo e diciamo non mi permette di andare così giù, io rimango qui e anche mi alzo. The important part is that the darkness is always present. La cosa importante è di capire che il buio c'è sempre. In whatever form it comes, pain, doubt, emotional upset, it always is there. In qualsiasi forma, il dolore, i dubbi, il dolore emozionale, in qualche forma c'è sempre. But that's not all that's here. Ma questa non è l'unica cosa che è presente. Chiaroscuro. Chiaroscuro. The light and the dark are both present. Why let the darkness rule? La luce e il buio ci sono tutti e due, perché permettere che il buio governa? It's very easy for us to think when we talk about the light or read about the light of God. Quando parliamo della luce di Dio o leggiamo di questa luce, è facile di pensare To think of it in abstract ways. in un modo astratto. But it isn't. These stories tell us it is not abstract, it's a reality. Ma non lo è. Queste storie ci fanno vedere che non è astratto, è una realtà. If you find yourself being pulled down by a mood or, an event that has happened to you that's not very happy, Se tu ti trovi tirato giù da un malumore o di un evento che è successo che non è piacevole, find a way to shine light into your heart, into your mind, into that situation. trova un modo di fare brillare la luce nel tuo cuore, nella tua mente e nella situazione, Even if it's only your imagination. anche se è solo una cosa dell'immaginazione. It's not lying to yourself to imagine you're a being of light. Non è mentire immaginare che sei un essere di luce, Because that's the truth of our reality, Perché beyond the physical. perché questa è la verità della nostra realtà oltre il fisico, Actually, even including the physical, because we know there are protons that are part of the atom. anche sul livello fisico, Photons, I mean. Photons, not sapendo protons. che i fotroni sono una parte dell'atomo. So light is a part of everything created. Quindi la luce è una parte di tutto il creato And beyond that, cosmic consciousness, God. e oltre questo c'è la coscienza cosmica, Dio. So, as Master said, you can't beat at the darkness with a stick. Come ha detto il maestro, non puoi bastonare, colpire il buio con un bastone. We have to turn on the light. Devi fare accendere la luce. And how do we do that? How do we turn the light on when we're feeling heavy and dark? E come facciamo questo? Come possiamo accendere la luce quando ci sentiamo pesanti e bui? We have to do it like an experiment, like Jacques did. Dobbiamo fare come uno esperimento, come ha fatto Jacques. He was frightened and in the dark.
Lui aveva paura e era nel buio. and saw, even though he was blind, he saw interiorly. It's not a word, but you know what I mean. E anche essendo Within. cieco, lui ha visto dentro di sé That the more afraid he was, the darker it became. che più che aveva paura, più forte diventava il buio. And he experimented with trying to feel faith, trying to feel trust. E lui ha sperimentato a cercare di sentire la fiducia e la fede And he saw the darkness fade. e ha visto che As soon as that happens, of course, you can reinforce what you're doing. It's happening, it's real. e appena che fai questa esperienza rafforza quello che stai facendo perché è una cosa vera. He said they were always together. Light and joy came and went together. E lui ha detto che erano sempre insieme, la luce e la gioia. Sono venuti insieme e si sono andati insieme. And the same with fear and darkness. È uguale con la paura e il buio. They came together, they departed together. Sono arrivati insieme e se ne sono andati insieme. Every Sunday in the Festival of Light, we repeat, "O children of light, forsake the darkness." Ogni domenica nella cerimonia della luce diciamo: o figli della luce, rinunciate al buio. The masters are trying to talk to us in our light nature. I maestri stanno cercando di parlare con noi nella nostra natura di luce And we have to respond in that spirit e noi dobbiamo rispondere in questo spirito and not wait to respond, but right here and now. e non dobbiamo aspettare a rispondere, ma invece di farlo proprio qui e ora. Here and now, I can decide, you can decide to live in the light. Qui e ora possiamo decidere di vivere nella luce. Something negative happens. Mettiamo che qualcosa succede che è negativa. I'm going to put light there. Voglio mettere la luce lì. When we think of the light of God, Quando pensiamo della luce di Dio, we have to think of the qualities of God that come with it. dobbiamo pensare delle qualità di Dio che vengono insieme ad essa. Joy, La gioia, love, l'amore, compassion, la compassione, kindness, la gentilezza, etc. eccetera. These are the qualities we can bring into every single moment of our lives. Queste sono le qualità che possiamo portare in ogni momento della nostra vita. It's to me very interesting that Yogananda went to America and California right at the beginning of the movie industry beginning. Per me è molto interessante che Yogananda è andato dall'India in California proprio all'inizio dello sviluppo dell'industria del cinema. Because he uses the motion picture of life he talked about in his early writings. Ha He uses that image. usato spesso questa immagine, ha scritto molto Motion il film della vita. And one of the stories he tells, this is Swamiji in The Path. He says that they would go to the movies with Master. E nel suo libro Il Nuovo Sentiero, Swami Kriyananda racconta che ogni tanto andavano in cinema con il maestro. Right at the point where the story is reaching its climax. E proprio al punto in cui la storia stava raggiungendo il momento più intenso, Master would tap on their shoulders il maestro li ha toccato sulle spalle and say, "Don't forget where it all comes from." e ha detto: non dimenticate da dove viene questa scena. And he point to the light on the camera behind them. E li ha fatto vedere la luce del proiettore dietro di loro. Imagine that, the point of extreme, the most important point of the story, and you're being tapped. Remember what's really going on here.
Immagina questo che nel momento più intenso del film ti va detto questa cosa, non dimenticate da dove viene questa. Because even in a movie we get caught up. It's real for that moment. Perché anche guardando un film diventiamo molto coinvolti, per noi in questo momento è una cosa vera. But the Masters are saying it's exactly the same with your life, each one of our lives. E i maestri dicono che la stessa cosa è vera nelle nostre vite, le vite di ognuno di noi. Now think for a moment of a particular time in your life Allora pensa per un momento di un periodo particolare della tua vita when it was the most intense, maybe the most painful, the most challenging. in cui era uno dei momenti più difficili, intensi, dolorosi. And imagine Master tapping your shoulder saying, remember where all this comes from. E immaginate che il maestro ti tocca sulla spalla e ti dice non dimentica da dove viene tutta questa. And it's true. Ed è vero, It's not just a joke. non è solo uno scherzo. Even our own lives are a play of light and shadow, are like a moving picture. Anche la nostra vita è un gioco di luce e ombra, come un film. And at the end of life, whenever that is, E alla fine della vita, quando viene, this body and this particular life are gone. questo corpo e questa vita particolare non c'è più. All that goes with us is the consciousness that we have and the light of the soul. L'unica cosa che ci accompagna è la coscienza che abbiamo e la luce dell'anima. And that's when we remember where it all comes from. E allora ci ricordiamo da dove viene tutto. Try to make this an experiment in your life, in your everyday life. Cerca di fare uno sperimento di questo genere nella tua vita. Remember where this comes from, especially when you're about to get upset or challenged by something. Ricordati da dove viene questa, specialmente nei momenti in cui stai per diventare agitato o arrabbiato. And it isn't just an intellectual exercise. E non è solo un esercizio intellettuale, It's a feeling one also. è una cosa dei sentimenti. Because as we get caught, fear and darkness come in. Perché quando ci troviamo intrappolati si entrano il buio e la paura. But when we step back and remember where it all comes from, Ma se facciamo un passo indietro e ci ricordiamo da dove viene tutto, light and joy can come in. la luce e la gioia possono entrare. And those are the things that change consciousness, change hearts. E queste sono le cose che cambiano la coscienza, che cambiano il cuore. We move through life. Andiamo avanti attraverso la vita We deal with karma. e lavoriamo con il karma. Whatever it is, the life will always be up and down. E qualsiasi cosa che succede, la vita sarà sempre su e giù. And we have to learn to be like the surfer on a wave. Dobbiamo imparare come uno che fa surfing su un'onda. We're not drowned by life. Di non essere annegati dalla vita. We see through all of that to the light of God. Vediamo dietro tutto la luce. And even through there's so many things have gone on through this accident I had personally. Ho ricevuto così In these tante 6 months. lezioni personalmente attraverso questo incidente. And so many of them are so, they're so profound and individual. E tante di queste cose sono molto profonde e individuali. I'll probably never talk about them because so much has gone on in here.
È successo così tanto dentro di me che è impossibile parlare di tutto. But the point is that when we have a real experience through experimentation, Ma il punto è questo, quando abbiamo un'esperienza vera attraverso lo sperimentazione of fear and darkness di having power. un'esperienza in cui la paura e il buio hanno potere, But that the light and joy have greater power over everything and anything. però vediamo che la luce e la gioia hanno anche più potere su tutto. That it doesn't matter what is happening, the light and joy are always present if we reach for them, if we want them with us here and now. Non importa quello che succede, la luce e la gioia ci sono sempre se noi li aggrappiamo, se noi vogliamo che siano con noi qui e ora. And that it's when we reach for them that they are there. If we don't, it's as if they're not. E quando cerchiamo la luce e la gioia ci sono, ma se non li cerchiamo non ci sono. Then it's only scuro, non chiaro. Allora c'è solo scuro e non chiaro. It's darkness only and no light. Our reaching, our effort, our desire for the light and joy is the most important part of this process. La parte più importante di questo processo è quando noi cerchiamo, quando noi vogliamo aggrappare la luce e la gioia. And if we don't, it's like being in the motion picture theater, caught up, and not feeling Master tapping and saying, remember where it all comes from. E se non facciamo questo è come essere nel cinema e molto coinvolti nel dramma senza questo tocco del maestro sulla spalla che ci fa ricordare da dove viene. So our effort is the most important. Our wish to draw God to us is the most important. Quindi i nostri sforzi sono la cosa più importante, il nostro desiderio di attirare Dio e la luce a noi. In the very first Yoga Sutra, in Patanjali's Yoga Sutras, which is everything there is to know about yoga, Gli Yoga Sutra, gli aforismi dello yoga di Patanjali contengono ogni cosa che si vuole sapere dello yoga. now we come to the practice of yoga. E il primo di questi sutra dice: ora arriviamo allo studio dello yoga. The implication is now you're ready, now we can do it, now we can proceed. E l'implicazione è: ecco, ora siamo pronti, ora possiamo andare avanti, Now we make the effort. ora stiamo facendo lo sforzo. It's the most vital part is willingness to do what is necessary. La parte essenziale è la buona volontà, la disponibilità di fare ciò che è necessario. We have to desire it. We have to chase it. Dobbiamo volerlo, dobbiamo correre dietro di esso. Don't wait for crisis. Don't wait and till later for whatever reason. Non dobbiamo aspettare che arriva una crisi, non dobbiamo aspettare più avanti per qualsiasi motivo. Remember Devi, she said that we don't think, enlightenment in this life, I don't think so. Don't let those kinds of thoughts come in. Why not this life? Devi ha detto che spesso pensiamo: ma illuminazione in questa vita non penso, non mi sembra possibile. Non dobbiamo avere questo tipo di pensiero. We can have the light now. Noi possiamo avere la luce ora. Master said that the only difference between us and the great saints is that they are doing it, they are going for it, they are trying hard to have God.
Il maestro dice che l'unica differenza tra noi e i santi è che loro stanno facendo lo sforzo, loro stanno fortemente cercando Dio. And what do? We say, oh, well, I'm not a saint. E cosa diciamo noi invece? Diciamo, ma io non sono santo. No. Why not? The masters would say, why not? E i maestri direbbero, ma perché no? Many people, when I've quoted saints in classes, many people say that to me. Yeah, but they were a saint. Molto spesso nelle lezioni, quando offro le citazioni dai santi, la gente mi dice, ma loro sono santi. First of all, when they did what they weren't saints yet. They're not made saints till 400 years after they die or something. Nel primo luogo, quando hanno fatto queste cose, non erano ancora santi. Di solito vanno fatti santi 400 anni dopo la morte. That action, whatever it was, is what made people that considered making them saints consider making them saints. Ma invece quelle azioni, le cose che hanno fatto, questa è la cosa che ha fatto più avanti la gente di considerare che questi sono santi. That could be happening with you, although that's not the reason we do what we do. Questo potrebbe anche succedere a te. Do you understand? Master was asked the question. The statement was said to Master, well, it's easy for you to say you're a master. Una volta qualcuno ha detto al maestro Yogananda, ma è facile per te dire questa cosa, tu sei un maestro. And he said, what do you think made me a master? E lui ha detto, ma cosa pensi che mi ha fatto maestro? We can't do it, we can't get there if we don't practice, if we don't try, if we don't experiment with this. Non possiamo farcela se non mettiamo lo sforzo, se non pratichiamo, se non proviamo. And when we don't, then the darkness wins again. E quando non proviamo, di nuovo il buio vince. And we need to let the light win. Give the light a chance. E vogliamo fare vincere la luce, vogliamo dare l'opportunità alla luce. So what does that mean? Allora, cosa significa? You do not get pulled down by the darkness. You are, all of us in this room. I'm changing my thought for me. I noticed. Non permetti che il buio ti porta giù. Ogni persona in questa stanza is a spiritual seeker, è un ricercatore spirituale. or you wouldn't be here. Altrimenti non ci saresti qui. Yogananda said that sincere spiritual seekers Yogananda ha detto che i ricercatori sinceri spirituali are of the Kshatriya caste. sono della casta di Kshatriya. Kshatriya, in Yogananda's sense, is a spiritual warrior. E lui intendeva guerriero spirituale. It's a very, very, very good image È for us. un'immagine ottimo per noi. Because a spiritual warrior does not say, oh, I won't be liberated in this life. Perché un guerriero spirituale non direbbe, ma io non posso essere liberato in questa vita. Or I'm not a saint. I'm not saintly. I can't do that. Oppure io non sono un santo, non posso fare questo. We're warriors. Noi siamo guerrieri. We're warriors of the light. Siamo guerrieri della luce. And we have to acknowledge that within us. E dobbiamo riconoscere questo in noi. When we think of a warrior, Quando si pensa di un guerriero, there's a great sense of fearlessness. c'è un senso di assenza di paura, Awakened readiness. di essere pronto e desto, Ready for anything. pronto per tutto, Whether it's a challenge che sia una sfida or no. o niente. O I no. am ready. Io sono pronto. I'm ready to fight for the light. Sono pronto a lottare per la luce. I am ready to fight for my soul. Sono pronto di lottare per la mia anima. I'm ready to fight
for the great masters for God. Sono pronto a lottare per i grandi maestri di Dio. And we're not talking about, having a sword fight with the world. E non stiamo parlando di lottare con le spade contro il mondo. We're talking about the weapons of joy, of love, of compassion. Ma invece la nostra armatura è la gioia, amore, compassione. Be a channel for the light in the world. Sii un canale per la luce nel mondo. Never for a moment think you can't be. God needs all the kshatriyas he can get. Non devi mai pensare che non puoi fare questo. Dio ha bisogno di tutti i kshatriya possibile. In the beginning of the spiritual life, we are receiving the light. All'inizio della vita spirituale stiamo ricevendo la luce. But there is a point where we have to begin sharing the light. Ma arriva un punto in cui dobbiamo iniziare a condividere la luce. And the more that we do those together, receive and give, the more of a kshatriya we become. E più che facciamo tutti e due di queste cose, cioè ricevere e dare, più diventiamo kshatriya. And the darkness will always keep trying to get in there. E il buio proverà sempre di entrare. But that's like a really good opponent in a good tennis match. Ma questo è come fare una gara di tennis contro una persona molto brava. It proves how good you are. Dimostra quanto sei bravo tu. It increases your capacity to be good. Aumenta la tua capacità di farcela. Which is why you hear the saints fight darkness all the time, to make them aware that God is stronger, the light is greater. Perciò nelle storie dei santi c'è sempre una lotta contro il buio per dimostrare che la luce, cioè Dio, è più forte del buio. And Master's wonderful statement, a saint is a sinner who never gave up. È bellissimo quello che ha detto il maestro, un santo è un peccatore che non si è mai reso per sconfitto. That's all. A saint is a sinner who never gives up trying to be a channel for the light, for joy, for compassion, for love. È proprio questo, un santo è un peccatore che non si è mai arreso nella lotta di esprimere la luce e la gioia. So feel the warrior within you. Cerca di sentire il guerriero dentro di te. A light, joyful, loving, compassionate warrior. Un guerriero leggero, amorevole, compassionevole e dolce. What that means E cosa significa questo? is that we are always ready to give that light. Che siamo sempre pronti a dare questa luce. Notice in yourself when you're avoiding the light or turned away from the light or resisting the light. Cerca di percepire in te stesso quando stai cercando di evitare o girare le spalle alla luce. Which means the darkness is moving forward. Perché in front of you. questo significa che il buio si sta andando avanti. Don't let it. Let the light shine. Ma non permetti questo, fa sempre splendere la luce. Be a warrior for the light, for joy. Sii una guerriero per la luce e la gioia. Not just be. You are a warrior of the light and joy. Let that warrior shine. Anzi, tu sei già un guerriero della luce e la gioia. Fa che questa luce risplende. God bless you. Che Dio vi benedica. I've left us time for questions if people want to ask any. C'è tempo per qualche domanda, se qualcuno ha una domanda? And then we'll have a break. E poi facciamo una pausa. No? Great. Ottimo. But I want to see. See?
No? Sì, prego. Einstein diceva che il buio è l'assenza della luce. E questo c'è un brano che parla di una lezione con un professore di storia, e quindi loro non riuscivano a spiegare come potesse, se esisteva, questo professore stava con un Dio, Einstein era se esiste Dio, perché esiste questa cattiveria, perché esiste la guerra. E lui aveva fatto un riferimento alla fisica dicendo che il buio è l'assenza della luce, quindi quando non c'è la presenza di Dio accadono queste cose. Ok, ferma un momento. She needs to translate. No, ma devo prima tradurre. Isolating her question. Ok. La domanda è quindi questa visione, no, della luce. Quindi possiamo essere d'accordo con Einstein, oppure come dire, coesistono sempre e questa è una scelta. Non so come dire, sono stata chiara. Non sono sicura di aver capito la domanda. I believe that what she's asking is that Einstein said that darkness is simply the absence of light. And so my question is this true, or can the light and the darkness coexist? In the physical world, Nel mondo materiale there is relativity and duality. c'è la relatività e la dualità. Light, dark, shadow, light, love, hate, etc. Pain, pleasure. Buio, scuro, amore, odio, piacere, dispiacere. So in the physical world, they do exist together Quindi nel mondo materiale esistono insieme because it's dual. perché è duale. In God, there is no darkness. There's only light In Dio non c'è buio, solo Because- la luce, because there's no duality. perché non c'è dualità. So we can, it's interesting to think of the saints who go into ecstasy and are in the light of God, but then they come back to themselves and they're back in this world. You see why they cry for God, because they've been there and then come back, they have no desire to be here. È interessante quando leggiamo dei santi che fanno un'esperienza profonda della presenza di Dio e poi quando ritornano su una coscienza più di questo mondo piangono per questa esperienza, piangono per ritornare a Dio. So, anyone else? Yes, please. Okay. So there's a saying that God never gives you more than you can handle, and but I've always wondered about those people whose karma it is that they couldn't handle it, and they wound up taking their lives or just losing all hope. So I just always pondered that. C'è un detto che dice Dio non ci dà mai più di quello che possiamo gestire, che possiamo superare, però ci sono esempi di persone che si arrendono e che pensano di non poter superare le cose e fanno un gesto estremo, si arrendono e mi stavo sempre chiedendo perché succede. Well, first of all, they only think they can't handle it, but that's a little too facile to say it like that. In primo posto è solo che pensano di non farcela, ma questa è una risposta troppo facile. But the feeling, the sense that we cannot handle something is again a relative thing. Il senso di non poter superare, di non poter farcela, è una parte di relatività. It makes me think of, remember the story of Teresa of Avila going into a town and being asked by God to open a convent, and the city officials said, "We have enough convents and monasteries, we don't want you here, go away."
and she was still there the next day and the next and the next. C'è una storia della vita di Santa Teresa d'Avila che è andata in un paese per fondare un convento, ma gli ufficiali del paese hanno detto abbiamo abbastanza conventi, non c'è bisogno di un altro, ma lei è sempre rimasta lì. And the city officials, kept coming back to her and asking her to leave. E lei è rimasta e ogni giorno gli ufficiali sono venuti da lei chiedendo a lei di andarsene. And finally, they use money as a way to get her to go. Like, you don't have any money, nothing's happening. How are you going to do this? It's not possible. E alla fine hanno chiesto a lei, ma tu non hai soldi, come puoi fare un convento senza soldi? È impossibile. How much do you have? Quanti soldi hai? And she said 4 pesos. E lei ha detto 4 monete. In the relative world, you can't do anything with 4 pesos. And that's what they said. What are you going to do with 4 pesos? E nel mondo relativo non si può fare niente con 4 soldi, quindi hanno chiesto, ma come lo fai? And Teresa said, you're absolutely right. Teresa and 4 pesos can do nothing. E Teresa ha detto, avete ragione, Teresa con 4 soldi non può fare niente. But Teresa, 4 pesos and God can do anything. Ma Teresa, 4 soldi e Dio possono fare tutto. And when somebody gives up, it's because they've forgotten that part. E quando qualcuno si arrende è perché ha dimenticato di questa parte. Because it isn't only that God doesn't give us anything we can't handle. Perché non è solo che Dio non ci dà quello che non possiamo superare. Nothing can be happening without God wanting it to. Niente può succedere se non hai Dio insieme a te. To us, in the world, it can't happen without God giving us something through whatever it is to help us to overcome and be in the light. Niente può succedere se Dio non ci dà quello che serve per superare e essere nella luce. Nothing comes to you that isn't God trying to help you to overcome more, to live in the light, to be in the light. Nothing. Niente succede nella nostra vita che non è Dio che cerca di aiutarci a superare e di vivere sempre più nella luce. So yes, alone, what can you do? But you and God, you can do anything. Quindi è vero che da solo non puoi fare tanto, però con te e Dio insieme potete fare tutto. Nothing you can't do. Non c'è niente che non potete fare. Finito? Okay. God bless you all. Che Dio vi benedica. So we'll have a break. It's a little early because we're